Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the primetime news. Lucknow, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath participated in a meeting focused on national building through the successful organization of the Mahakumbh. The meeting involved officials from the Indian Institute of Management (IIM) and the Indian Postal Service, discussing strategies to enhance the event's management and its broader impact on the country. In New Delhi, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh presented the report of the Empowered Committee for Capability Enhancement of the Indian Air Force to Raksha Mantri Rajnath Singh. The committee outlined key focus areas and provided recommendations for both short, medium and long-term strategies aimed at optimally achieving the IAF's capability enhancement goals. The report highlighted the importance of boosting Atmanirbharat in the aerospace sector, with a significant role of the private sector to complement the efforts of DPSU and DRDO. Raksha Mantri Rajnath Singh appreciated the committee's work and emphasized the need for timely implementation of the recommendations. Rajasthan Chief Minister Lal Sharma, Union Minister Manohar Lal Khattar and Madhya Pradesh Minister Kailash Vijayawagiriya attended the 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in ASEAN, the Pacific. The leaders participated in discussions on the sustainable waste management, resource efficiency and circular economy practices. They also visited an exhibition organized at the event, showcasing innovative solutions and technologies in waste reduction and recycling. It was reported that the centre has granted approval for the construction of the Mamunuru Airport in Warangal. Union Ministers Kishan, Reddy and Mohan Naidu addressed the media in Kavariguda, Hyderabad, expressing their satisfaction with the development. Mohan Naidu highlighted the significant improvements in the aviation sector under Prime Minister Modi's leadership, noting that the construction of Warangal Airport was a long-standing demand of the local population.
He mentioned that Warangal once had the largest airport in Asia, which operated until 1981. Naidu also pointed out that before Modi's tenure, there were 79 airports in India, but now the number has increased to 150, including new airports in small cities. 1981 వరకు కూడా ఎయిర్పోర్ట్లో ఏదో ఒక రకంగా రాకపోకలు అనేవి జరుగుతూనే ఉండేవి. అప్పట్లో కార్గో సర్వీసెస్ కానీ వాయుదూత్ ద్వారా కానీ, ఎందుకనంటే అప్పట్లో వరంగల్ ఒక ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రం భారతదేశంలోనే. అటువంటి కేంద్రానికి అనుగుణంగా ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్ తాలూకా కార్యక్రమాలు కూడా జరిగేవి. కానీ క్రమేపీ హైదరాబాద్ ఒక క్యాపిటల్ నగరంగా ఎదుగుతుండడంతో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడే ఉండి అన్ని రంగాలు కూడా ఇక్కడ ఏకీకృతం అవ్వడంతో ఇక్కడ అభివృద్ధి ఎక్కువగా జరగడం, అక్కడ నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ కూడా స్లోగా డిమాండ్ తగ్గిపోవడం, 80 నుంచి అలాగ ఉంటున్న తర్వాత అక్కడ ప్రజల్లో మాత్రం ఒక విప్లవంలాగా ఎప్పటికైనా సరే వరంగల్లో మళ్ళీ ఈ యొక్క ప్రాంతంలో ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ఉండాలనేది అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నో రకాలుగా డిమాండ్ చేశారు, పోరాటాలు చేశారు. మరి దాని ఒక కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడిపించే ప్రయత్నం చేశారు. మరి ఇప్పుడే కిషన్ రెడ్డి అన్న గారు చెప్పినట్టు నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఎయిర్పోర్ట్ రంగంలో కూడా ఒక కొత్త విప్లవం స్టార్ట్ అయింది. 2014లో ప్రధానమంత్రిగా నరేంద్ర మోదీ గారు వచ్చినప్పుడు దేశంలో 76 ఎయిర్పోర్ట్లు ఉండేవి. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల, ఆయన సివిల్ ఏవియేషన్కి ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహం వల్ల సుమారు 159 ఎయిర్పోర్ట్లకి ఈరోజు చేరుకున్నాం. ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో కూడా ఈ స్థాయిలో ఎయిర్పోర్ట్లు ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధి చేయలేదు. కేవలం మన భారతదేశంలో, మన భారతదేశాన్ని ఒక వికసిత దేశంగా మనం తయారు చేయాలంటే, డెవలప్డ్ కంట్రీగా మనం తీర్చిదిద్దుకోవాలంటే దానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ని మనం నిర్మించాలని ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు, ఆ రిఫార్మ్స్ వల్ల ఈరోజు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎయిర్పోర్ట్స్ని మనం డెవలప్ చేసుకున్నాం. ఓరగల్లు పట్టణంలో కూడా ఎయిర్పోర్ట్ కావాలని గత అనేక సంవత్సరాలుగా అనేక ఉద్యమాలు, లోక్సభలో, అసెంబ్లీలో చర్చలు జరిగిన విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం గత అనేక రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు చేస్తా ఉన్నాం. చివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో వరంగల్లో ఎయిర్పోర్ట్ సేవలు రావాలనే నిర్ణయంతో ఇప్పటికే అక్కడ ఉన్నటువంటి మమనూరు బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టు ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయం ఏదైతే ఉన్నదో, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో మిత్రులు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి అయినటువంటి రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఈరోజు దానికి నిర్ణయం తీసుకొని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. నేను తెలంగాణ ప్రజానీకం తరఫున ప్రధానమంత్రి గారికి, రామ్మోహన్ నాయుడు గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గతంలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి కేసీఆర్తో కూడా అనేక సార్లు, అప్పుడు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నటువంటి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు కూడా చర్చలు జరిపారు. స్వయంగా వారే వచ్చి ఎయిర్పోర్ట్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందనే విషయం, చర్చలు జరిపిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. స్వాతంత్రానికి ముందు అతిపెద్ద విమానాశ్రయంగా ఈ యొక్క ఎయిర్పోర్ట్కు గుర్తింపు ఉంది. దక్షిణాసియాలోని అతిపెద్ద ఎయిర్పోర్టుగా గుర్తించేటువంటి వారు. ఇటువంటి ఎయిర్పోర్టు ఈరోజు మళ్ళీ ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకురావడం కోసం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది తప్పకుండా వరంగల్లో ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఓరగల్లు పట్టణంలో In Somandenpalli Mandal of Anantapur district, people dependent on government-provided ration rice have been facing several difficulties. Beneficiaries have been waiting in long queues at cheap grain depots since 3 a.m. Anxious that the ration rice they are entitled to many may run out, with over 5,000 ration card holders and only
150 cars served per day at each depot. This delay is disrupting their daily work and income. People have raised concerns about the inconvenience and are urging government officials to ensure a timely distribution. Meanwhile, a ration dealer clarified that the CSDT has restricted them to supplying rice for only 150 carts per day. District Collector Rajkumari Ganiya visited the families of those who died from diarrhea in Neeli Totla State, Atmakur town in Nandyala district. During her visit, she inspected the water tanks and surrounding areas in Neeli Totla State, Golapeta and Islamampet. Expressing her anger at the Atmakur RDO and Municipal Commissioner Ramesh, she instructed the district medical officer Venkataramana to identify and provide better treatment to the victims who have been suffering from diarrhea for the past 4 days. The district collector confirmed that an investigation is underway to determine if the 3 deaths so far were caused by polluted water or other factors, with the results pending from water samples sent to the lab. She mentioned the possibility of water contamination, particularly from a borehole motor located 10 feet deep in the ground on Neeli Totla State, and noted the potential presence of bacteria in the water. Appropriate actions will be taken based on the lab results. Rajkumari Ganiya assured that the government will support the families of the deceased in every way possible. డయేరియా వలన ఇద్దరు మరణించారు అన్న వార్త 27 రాత్రి మాకు తెలిసింది. వెంటనే అప్పటికప్పుడే రాత్రే మొత్తం మెడికల్ అండ్ హెల్త్ టీమ్ని, అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ని, రెవెన్యూ, పోలీస్, మున్సిపల్ టీమ్ అందరినీ కూడా అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. ఇంకా ఆ ఏరియాలో ఫర్దర్ ఇమీడియట్గా మనకి కేసెస్ రిపోర్ట్ అవ్వలేదు. ఎప్పుడన్నా డయేరియా వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే ఏరియా మొత్తం వస్తుంది, కుటుంబంలో ఉన్న అందరికీ కూడా వస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏది కూడా మనకి నీలి తొట్ల వీధి నుంచి మనకి రాలేదు. ఆ 2 కేసెస్ చూస్తే ఒక ఆమె మనకి షేక్ బషీరుల్, ఆమె కొత్తపేట మండల్ శివపురం నుంచి కొడుకు దగ్గరికి వచ్చారు. ఆమెకి 65 సంవత్సరాలు. ఆల్రెడీ ఆమెకి చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి 22వ తారీఖున జీజీహెచ్ కర్నూలులో జాయిన్ చేశారు ఆమెని. కర్నూలులో 27వ తారీఖు వరకు కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక మరణించడం జరిగింది. ఆమె డయేరియా వలన ఇద్దరు మరణించారు అన్న వార్త 27 రాత్రి మాకు తెలిసింది. వెంటనే అప్పటికప్పుడే రాత్రే మొత్తం మెడికల్ అండ్ హెల్త్ టీమ్ని, అలాగే పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ టీమ్ని, రెవెన్యూ, పోలీస్, మున్సిపల్ టీమ్ అందరినీ కూడా అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. ఇంకా ఆ ఏరియాలో ఫర్దర్ ఇమీడియట్గా మనకి కేసెస్ రిపోర్ట్ అవ్వలేదు. ఎప్పుడన్నా డయేరియా వచ్చినప్పుడు మీరు చూస్తే ఏరియా మొత్తం వస్తుంది, కుటుంబంలో ఉన్న అందరికీ కూడా వస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏది కూడా మనకి నీలి తొట్ల వీధి నుంచి మనకి రాలేదు. ఆ 2 కేసెస్ చూస్తే ఒక ఆమె మనకి షేక్ బషీరుల్, ఆమె కొత్తపేట మండల్ శివపురం నుంచి కొడుకు దగ్గరికి వచ్చారు. ఆమెకి 65 సంవత్సరాలు. ఆల్రెడీ ఆమెకి చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడి నుంచి 22వ తారీఖున జీజీహెచ్ కర్నూలులో జాయిన్ చేశారు ఆమెని. కర్నూలులో 27వ తారీఖు వరకు కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక మరణించడం జరిగింది. ఆమె డయేరియా వలన ఇద్దరు మరణించారు అన్న వార్త 27 రాత్రి మాకు తెలిసింది. వెంటనే అప్పటికప్పుడే రాత్రే మొత్తం మెడికల్ అండ్ హెల్త్ టీమ్
మున్సిపాలిటీ అందరినీ కూడా అక్కడికి పంపించడం జరిగింది. MLA Bhupati Reddy criticized the BJP's approach towards Telangana, comparing it to killing a mother and saving a child. Speaking at a press conference in Rautla village, Sirikonda Mandal, Nizamabad district, he condemned the centre's stance on Telangana in the union budget, describing it as stubborn and neglectful. Reddy pointed out that there was no allocation for the Hyderabad, a triple or national ring road project, which has been a long-standing concern. He also questioned the lack of funding for closed projects in the state and raised concerns about the role of Telangana MPs, asking whether their efforts are merely to take money from Telangana to the centre. Reddy further criticized Prime Minister Modi for not being questioned about his apparent disregard for Telangana's needs. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇది RRR అంటారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కాదు, రీజనల్ రింగ్ రోడ్. RRR రోడ్కు మనకు ఉత్తర భాగంలో పర్మిషన్ వచ్చింది, దక్షిణ భాగంలో పర్మిషన్ రాలేదు. అది కూడా 24,000 కోట్లతో దానికి అడిగిండ్రు. అది కాకుండా ఇంకా ఈ మనకు హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని కంటోన్మెంట్ భూములు అవి మన ఎక్స్చేంజ్ కింద డిఫెన్స్ వాళ్ళతో అడిగిండ్రు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ మెట్రో ఎక్స్టెన్షన్ కొరకు ఇట్లా 4-5 అంశాలు, ముఖ్యమైన అంశాలు ప్రధానమంత్రి గారిని అడిగిండ్రు, అక్కడ కన్సర్న్ మంత్రులను అడిగిండ్రు. అవి ఇవ్వకపోగా మరి బడ్జెట్లో మొత్తం తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపించారు. దాని మీద ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక్కడ మన ఈ తెలంగాణ నుండి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి 8 మంది ఎంపీలు, 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు. మీరు ఏం చేస్తున్నారా, మరి మీరు తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన మీరు పోరాటం చేయాలి కదా అంటే ఇక దానికి వాళ్ళు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారి మాటలు సీఎం టాటాకు చెప్పులకు భయపడనంట. అంటే ఇట్లా నిన్న ఒక ఉత్తరం రాసిండు ఆయన, నేనే ముఖ్యమంత్రి నువ్వా అని. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఇది RRR అంటారు. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కాదు, రీజనల్ రింగ్ రోడ్. RRR. State Education, IT and Electronics Minister Nara Lokesh addressed the concern in the Legislative Assembly, revealing that 12 lakh students have left government schools due to the previous government's administration. He accused the previous government of stripping poor children of their right to education through the controversial 117 GIVO. Lokesh emphasized the need for 3,000 crores to construct complete fences around government schools and outlined plans for phased construction with funding from the Employment Guarantee Scheme and Our School, Our Future initiative. He also highlighted the government's focus on improving basic infrastructure such as leak-proof buildings, benches, toilets and drinking water in schools rated 1 or 2 stars that lack minimum facilities. On the issue of drugs, Lokesh introduced the No Drugs Bro campaign, which includes the establishment of illegal clubs in schools to raise awareness about marijuana. These clubs will be set up in schools and colleges across the state. కన్వర్జెన్స్ కింద అంటే ఒక పక్కన ఉపాధి హామీ కింద, ఇంకో పక్కన మనబడి మన భవిష్యత్తు కింద కార్యక్రమం కింద దశల వారీగా చేపడతామని గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష మన అదితి గజపతిరాజు గారు చాలా స్పష్టంగా డ్రగ్స్ గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. అధ్యక్ష, దాంట్లో ఇప్పుడు డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అన్న క్యాంపెయిన్ మన ప్రభుత్వం చేపడతాం జరిగింది. అధ్యక్ష, ఈగల్ అని పోలీసులు అధికారులతో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి పాఠశాలలో కంపల్సరీగా ఈగల్ క్లబ్స్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాంతో పాటు విద్యార్థుల చైతన్యం తీసుకొస్తూ డ్రగ్స్కి ఎందుకు దూరం ఉండాలి, ఒక డ్రగ్స్ వల్ల వాళ్ళే కాదు ఒక తరం ఎట్లా నాశనం అవుతుంది అనేది చెప్పేదానికి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం. అధ్యక్ష, ఇది అన్ని పాఠశాలలకి కాలేజీలు కూడా మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేసాం. అధ్యక్ష, ఇప్పుడు 10వ తరగతి అదేవిధంగా మనకి ఇంటర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కనుక ఇది పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ అది యాక్టివేట్ చేస్తామని గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష, అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ప్రధానంగా మనం చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన కూడా గడిచిన పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో స్టార్ రేటింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. అధ్యక్ష, ఒక పక్కన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన, ఇంకో పక్కన ఎడ్యుకేషన్ అవుట్కమ్స్ పైన
రెండింటిపైన ఏర్పాటు చేసి ఈరోజు కూడా నేను రివ్యూ చేసినప్పుడు ఏ పాఠశాలలో అయితే 1 స్టార్ 2 స్టార్లోనే అంటే బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడైతే లేదో ముందల అదంతా అప్గ్రేడ్ చేయాలనే లక్ష్యంతో మన ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని గౌరవ సభ్యులు నేను తెలియజేస్తున్నాను. పెద్ద సభ్యులు అన్నట్టు లీక్ ప్రూఫ్ బిల్డింగ్స్, బేసిక్ బెంచెస్, ఫ్రెష్ పెయింట్ ఆఫ్ మన కోట్ ఆఫ్ పెయింట్, టాయిలెట్స్, తాగునీరు, బేసిక్స్ ముందర ఫోకస్ చేయాలనే లక్ష్యంతో మన ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేపడుతుందని గౌరవ సభ్యులు తెలియజేస్తున్నారు. అధ్యక్ష ఎటు ఈరోజు సాయంత్రం గౌరవ సభ్యులందరితో కూడా ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వం 117 జీవోని తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వ విద్య పిల్లలకి అది నిరుపేద కుటుంబాలకి దూరం చేసిన విషయం మన అందరూ తెలిసిన విషయమే. గత ప్రభుత్వ చేతకాంతనం వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలలో దాదాపు 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు తగ్గిపోయారు. అధ్యక్ష 12 లక్షల మంది విద్యార్థులు తగ్గిపోతాం జరిగింది. అధ్యక్ష అందుకే దానికి ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ఏర్పాటు చేయాలని దానిపైన ప్రజాప్రతినిధులతో చర్చించి అదేవిధంగా పక్కన సంఘాలతో కూడా ఒక రౌండ్ చర్చ జరిగింది. అధ్యక్ష ఆల్టర్నేటివ్ పైన కూడా మేము చర్చిస్తాం జరుగుతుంది. కన్వర్జెన్స్ కింద అంటే ఒక పక్కన ఉపాధి హామీ కింద, ఇంకో పక్కన మనబడి మన భవిష్యత్తు కింద కార్యక్రమం కింద దశల వారీగా చేపడతామని గౌరవ సభ్యులకు నేను తెలియజేస్తున్నాను. అధ్యక్ష మనం అదితి గజపతి రాజు గారు చాలా స్పష్టంగా డ్రగ్స్ గురించి కూడా ప్రస్తావించడం జరిగింది. అధ్యక్ష దాంట్లో ఇప్పుడు డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అన్న క్యాంపెయిన్ మన ప్రభుత్వం చేపడతాం జరిగింది. అధ్యక్ష ఈగల్ అని పోలీసులు అధికారులతో ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి పాఠశాలలో కంపల్సరీగా ఈగల్ క్లబ్స్ అనేది ఏర్పాటు చేస్తాంతో పాటు విద్యార్థుల చైతన్యం తీసుకొస్తూ డ్రగ్స్కి ఎందుకు దూరం ఉండాలి, ఒక డ్రగ్స్ వల్ల వాళ్ళే కాదు ఒక తరం ఎట్లా నాశనం అవుతుంది అనేది చెప్పేదానికి కార్యక్రమాలు చేపడతాం. అధ్యక్ష ఇది అన్ని పాఠశాలలకి కాలేజీలు కూడా మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేసాం. అధ్యక్ష ఇప్పుడు 10వ తరగతి 2 days after Cyclone Karan struck the island of the Reunion, killing 4 people, recovery efforts are now underway. The powerful storm battered the French territory with heavy rain and strong winds, causing widespread flooding and damage. Emergency crews are working to clear debris, restore power, and assist affected residents. This marks the second cyclone to hit Reunion in less than 2 months, following Cyclone Belal, which also claimed 4 lives in January. Authorities continue to assess the full extent of the destruction as residents begin the difficult task of rebuilding in the aftermath of yet another devastating storm. Senegalese Muslims gather in the large Masali called Dinan Mosque in Dhaka to pray on the eve of the first day of Ramadan. High on their prayers is the economic and social success of their country. Senegal's President Bassirou Diomaye Faye was elected last March, succeeding former President Macky Sall, whose 12-year tenure ended with a wave of public discontent. Nous prions pour que d'abord la paix et aussi la réussite pour ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver, mais aussi pour la prospérité pour cette nation, mais aussi tout ce qui va dans le bien pour le Sénégal. Nous profitons de l'occasion pour vraiment perdurer au niveau du Sénégal, mais également que sur le plan économique et social, que le Sénégal puisse vraiment
sortir, parce que nous savons qu'il y a des difficultés. Nous prions pour que d'abord la paix et aussi la réussite pour ce nouveau gouvernement qui vient d'arriver, mais aussi pour la prospérité pour cette nation, mais aussi tout ce qui va dans le bien pour le Sénégal. Nous profitons de l'occasion pour vraiment perdurer au niveau du Sénégal, mais également que sur le plan économique et social, que le Sénégal puisse vraiment sortir, parce que nous savons qu'il y a des difficultés. A cheering crowd in the town of near Tel Aviv as he left the hospital where he was admitted after his release from Hamas captivity during the swaps during phase 1 of Gaza tours. It comes as Prime Minister Benjamin Netanyahu refuses to move to a second stage of a ceasefire deal with the Hamas, which would see a more permanent end to the fighting in Gaza. Hamas refused the proposal, accusing Netanyahu's cut of aid into the strip as blackmail. I know. Let us pause for a group photo ahead of a summit on the Ukraine conflict being hosted in London. Those in attendance include French President Emmanuel Macron, Ukraine's Volodymyr Zelensky, and NATO Chief Mark Rutte. The meeting comes in the wake of a clash between Zelensky and his US counterpart Donald Trump, which triggered alarm among Kyiv's backers. We are gathered here today because this is once in a generation moment for the security of Europe, says UK Prime Minister Keir Starmer. Thank you very much for being here. Obviously, I want to say a particular welcome. We're gathered here today because this is a once-in-a-generation moment for the security. Covered in people enjoy traditional carnival celebrations in the historic city of Paraty, Rio de Janeiro, originating in 1986 with teenagers playing in the mud. This vibrant tradition has evolved into a celebration where participants from different parts of the country express joy and freedom. I feel like a child again, says 26 years old music teacher Gabriela. Notes it's very liberating, enjoyable and relaxing, she adds. É a primeira vez em Paraty. É a primeira vez, a gente chegou hoje e é todo relaxante, muito bom.
That's the wrap up of the Primetime News. Keep watching CVR English News.